Hello, my beloved students. How are you today? I hope that you have a good condition. And welcome to English lesson. Before we start the material, make sure that you prepare your books and pen. Okay, are you ready, students? Let's get started. Yep, this is today's points. We are going to discuss about basic competency, objectives, definitions of analytical text, social function, language features, and examples. Okay, today's lesson is about analytical text. Have you ever heard it before, students? If no, take a look to the material. Yap, ini adalah kompetensi dasar kita. Jadi, di sini kompetensi dasar yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks eksposisi analitis lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait isu aktual sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan selanjutnya, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Setelah menyimak materi dan contoh analytical text yang ditampilkan melalui video PPT, peserta didik dapat mengarang sebuah analytical text secara kreatif dan teliti. Okay, next. This is about the definition of analytical text. Yeah, as you can see on the slideshow, analytical exposition is a text that elaborates the writer's idea about the phenomena surrounding. Analytical exposition belongs to argumentative text. Jadi di sini, analytical text adalah teks yang mengacu kepada argumentatif seseorang terhadap sesuatu. It tells the audience how something works or why something happens. For example, contohnya, how a car engine works. Ya, okay, next. This is about the understanding of the lesson. As you can see on the slideshow, the first is social function. Ya, jadi fungsinya yaitu to convince the audience that his or her idea is an important matter. Jadi di sini fungsi dari analytical text yaitu untuk meyakinkan, to persuade something, to give argument as the fundamental reason why or how something happens. And then next, this type of text can be found in scientific books, journals, magazines, newspaper articles, academic speech of lecturers, and research report. Next, three components of the text. The first is thesis. Yeah, as you can see or read on your slideshow, there are three. The first is thesis. In the thesis, the topic is introduced from the writer's point of view. And then the second one is argument. Yeah, it's explained the argument to support the writer's position. And then the last one is reiteration. This is about restating the writer's point of view about something according to the thesis. Okay, let's continue, students. This is about the language function of analytical text. Yeah, the first one is using mental processes to state what the writer or speaker thinks or feels about something. For example, I realize, I feel, and so on. And the second one is using simple present tense. So, jadi di sini analytical text itu menggunakan simple present tense. Jadi kalau memang kalian masih kurang mengerti tentang simple present tense, bisa dilihat di materi sebelum-sebelumnya ya. Okay, next, number 3, using connectors words. For example, firstly,
secondly, also, moreover, furthermore. Jadi ini disesuaikan juga dengan argumen-argumen yang ada di atasnya. Number 4, using evaluate language. For example, valuable, important, better, worse, true, clear, believe, obvious, and so on. Jadi tetap language function itu dilihat juga teksnya. Sesuai apa tidak nanti kita menggunakan valuable, important, atau yang mana nanti disesuaikan. Number 5, using causal conjunction. For example, because, therefore, consequently, and so on. Yeah, this is about the connectives used in the text. The first one is ordering and evaluating. Jadi di sini tadi sudah kita jabarkan bersama-sama. Firstly, secondly, after, then, finally, furthermore, ultimately, the most important, another important, most of all, dan masih banyak lagi. Jadi disesuaikan dengan kalimat yang akan digunakan. Nah, ini untuk kontrasnya, the next, contrast. Jadi ketika kita nanti istilahnya satu kalimat dengan yang lainnya, kita memberikan kontrasnya, kita bisa menggunakan although, however, whereas, on the other hand, yet, unlike, and so on. And the next, the third, comparison. Ya, jadi ini perbandingan antara ketika kita mau membandingkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Ya, also, in addition, as well as, neither, similarly, and so on. Jadi disesuaikan juga, ya. And then the last one, explaining. Jadi ketika kita mau menjelaskan, kita bisa menambahkan connectives, ya. For example, because, since, as, therefore, thus, hence, as the result. Yeah, this is about the example of analytical text. The title is The Importance of English. Ya, jadi bisa dibaca sendiri. Itu ada tesisnya. Jadi tesis itu berada di paling awal. Tesisnya itu bisa dibaca sendiri. Setelah tesis, runutannya adalah argumen. Jadi argumen di sini disesuaikan. Argumennya mau berapa macam? Kalau di sini ada 3, argumen 1, argumen 2, argumen 3. Jadi ketika kalian nanti memberikan argumen ini, pastikan kalian menggunakan connective words yang tepat. Misalnya firstly, setelah itu dijabarkan kalimatnya. Secondly, dijabarkan. Thirdly, and so on, dijabarkan semua. Setelah itu, bagian terakhir yaitu reiteration. Penguatan kembali akan tesis yang ada di atasnya. Ya, ini juga tentang contoh yang lainnya. Jadi masih banyak ada contoh tentang analytical text. This is about cars should be banned in the city. Jadi sama ya, ada tesisnya. Jadi pertama itu awal dari sebuah teks analytical itu ada tesisnya. Setelah itu argumen-argumen yang memperkuat tesis yang ada di atasnya. Setelah itu reiteration, pengulangan, penguatan kembali akan tesis yang ada di atasnya. Jadi ini ketiga komponen ini memang benar-benar berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya. Okay, student, is everything clear so far for you? Okay, I think so, yeah. Yep. I hope that you understand about what I have explained just now. Okay, thank you for joining today's class. Stay healthy, stay home, and keep your spirit up. Bye-bye, students.